Here's what you can expect in today's video. Big problems, and there are small problems, though all of them are problems. Kune matambudziko makuru kweta mamwe madiki ose ari matambudziko. So when you're dealing with major areas in your life, kana uchipindana nenyaya hombe mu upenyu wako, major areas, they require a certain size of faith. Nyaya hombe dzinoda chimwe chiyero chokutenda. You cannot get all the work done by the use of the same size of faith. Haugone kuti basa rose riitwe uchishandisa kutenda kumwe chete. Faith comes in different. Oh, shalom. Hello there, family. Welcome to the Watcher's Blog. Thank you for joining us today. Now, in this video, we are going to be watching as Prophet Emmanuel Makandiwa was teaching on the topic of faith. And in this video, he teaches on the importance of faith and how people can attract faith from God that is already made as faith, and they don't have to request or make new faith. He also teaches on how there are differences in sizes of faith and how each and every situation has to be approached with a different level of faith according to the size of the situation. To actually understand in depth, please be sure to watch to the very end of the video. You might also subscribe to the channel if you haven't subscribed. Stay blessed. Shalom. Paul is dealing here with faith. Paulo ari kubata nyaya yokutenda. Faith so that you can have a miracle happening to you. Kutenda kuti uwe nemunana uchiitika kwauri. Every time a miracle is performed, nguva dzose munana paunoitwa, faith is considered. Kutenda kunotarisirwa. Faith is a requirement. Kutenda kunodiwa. Faith is the money. Kutenda ndiyo mari. Faith is a must have. Kutenda unofanirwa kuva nako. Without faith, pasina kutenda, you may not have any miracle happening to you. nogona kusava nemunana uchiitika kwauri. So he's dealing with the subject of faith. Ari kubata nyaya yokutenda. And he's teaching us on how faith is generated. Otidzidzisa kuti kutenda kunogadzirwa sei. And in this passage of scripture, he is not telling us how faith is created. Mugwaro iri haasi kutiudza kuti kutenda kunosikwa sei. He is telling us how faith comes to you already created. Anotaura kuti kutenda kunouya sei kwauri kwakatosikwa kare. Produced by God, kwakagadzirwa naMwari, and given to you by God, kopiwa kwauri naMwari, after hearing of the word of God, mushure mekunzwa shoko raMwari, and hearing that you get by the word of God. Kunzwa ikoko kwaunonzwa neshoko raMwari. Have you ever asked yourself this question? Wakambozvibvunza here mubvunzo uyu? Why is this problem that I'm having dambudziko randinaro is not responding to prayer? risiri kudaira kumunamato. Let's say you have 7 problems. Ngatitione matambudziko manomwe. And of the 7 problems, you can vividly remember pamatambudziko manomwe aya unorangarira chaizvo, you praying for all of them, uchinamatira ose, but probably only 3 disappeared. Zvichida matatu ndo akaenda chete. And you are left with 4 problems in your life. Ndokusara nematambudziko mana muupenyu wako. And you have been believing God wanga uchitenda kuna Mwari for a miracle in those 4 areas. Munana pa zvinhu zvina izvo zvizvi. And after praying so much, mushure mekunamata zvizhinji,
and fasting a lot, kuchitsanya zvakanyanya, and even believing God kuchitenda Mwari zvekare for his hand over those 4 areas. ruoko rwake pamusoro pezvinhu zvina izvi. Still nothing seemed to be happening there. Asi zvinoratidza kuti hapana chiri kuitika. And then a preacher comes along Mushumiri obva auya and he tells you, have faith in God. okuudza kuti iva nekutenda muna Mwari, Only believe. ingotenda chete. And you begin to wonder, how many times do I have to believe? Wotanga kunetseka kuti kanganiko kandinofanirwa kutenda. I thought I had faith, Ndaifunga kuti ndine kutenda. but how come these problems are not going? Nemhaka yei matambudziko aya asiri kuenda. But I want to help some of you understand this principle here today. Ndinoda kubatsira vamwe venyu kuti munzwise chinhu ichi nhasi. When you are dealing with a stubborn condition, Kana uchipindana nedambudziko rinonetsa zvakanyanya, because conditions are different. nekuti matambudziko akasiyana. Some conditions are light, some conditions are heavy. Mamwe matambudziko madiki, mamwe matambudziko anorema. Some conditions are light and some conditions are heavy. Mamwe matambudziko haana uremu asi mamwe anorema. There are big problems and there are very small problems. Kune matambudziko makuru, kune matambudziko madiki. Big problems and there are small problems, though all of them are problems. Kune matambudziko makuru kwoita mamwe madiki, ose ari matambudziko. So when you're dealing with major areas in your life, Kana uchipindana nenyaya hombe muupenyu hwako, major areas, they require a certain size of faith. nyaya hombe dzinoda chimwe chiyero chokutenda. You cannot get all the work done by the use of the same size of faith. Haugone kuti basa rose riitwe uchishandisa kutenda kumwe chete. Faith comes in different sizes as well. Kutenda kunouya muzviyero zvakasiyana siyana. There is small faith, there is big faith. Kune kutenda kudiki, kune kutenda kukuru. Jesus calls it little faith. Jesu anoti kutenda kushoma. Little faith is for little problems, Kutenda kushoma ndekwe matambudziko mashoma. and big faith is for big problems. Kutenda kukuruwo kuri kutenda kumatambudziko makuru. Now, if you try to transact and to get a bigger miracle Kana wakuda kuti munana mukuru uitike, in exchange for a little faith, chishandisa kutenda kuduku, probably you are never going to get that miracle happening to you. zvichida usikuzova nemunana iwoyo uchiitika kwauri. But this is something that I want you to look at today. Asi ichi ndo chinhu chandinoda kuti mutarise nhasi. He said that faith comes by hearing. Anoti kutenda kunouya nokunzwa. But in verse number 2, he says something about the zeal of God that he has observed on Israel. Asi mugwaro rechipiri anotaura pamusoro pekuda kwaMwari kwaakaona pamusoro paIsraeri. He said, I can testify, I have confirmed that on you is the zeal of God. Anoti pamuri ndinopupura mune kuda kwaMwari kuzhinji. But your zeal is without knowledge. Asi kuda kwenyu kwamuinako hakuna ruzivo. You desire the things of God so much, Une shungu nezvinhu zvaMwari zvakanyanya, but you lack knowledge. asi hamuna ruzivo. Knowledge is what you don't have. What you have is just the zeal. Ruzivo ndo rwamusina, chamuinacho kungoda chete. And I've met hundreds and hundreds of people like that in my walk with God, Nevanhu mazana mazhinji mukufamba kwangu naMwari. including men of God, Burikidza nevanhu vaMwari very zealous, vane kushingairira kwakanyanya, full of glucose, vakazadzwa nekuda zvinotapira, but the knowledge is not there. asi ruzivo harupo zvachose. So Paul is saying, I have observed that you have the zeal, Pauro anoti ndakatarisa ndaona kuti mune but what you kushingairira, don't have is the knowledge. asi chamusina ruzivo.
Then he said a lot of things in between. He said, the knowledge that you don't have ndokuti ruzivo rwamusina is with regards to the righteousness of God. pamusoro pekururama kwa Mwari. You have no knowledge about the righteousness of God. Hamuna ruzivo pamusoro pekururama kwa Mwari. And because you lack that knowledge, Nekuti hamuna ruzivo irworwo, you have went about working out your own righteousness ndokubva mafamba muchigadzira kururama kwenyu and neglected the righteousness of God that God has made available to you. ndokusiya kururama kwa Mwari kwaakaita kuti kuvepo kwamuri. And he calls that zeal without knowledge. Anoti kushingairira kusina ruzivo, Failing to take advantage of the righteousness of God, kundikana kutora kururama kwa Mwari. and you spend 24 hours a day trying to produce your own righteousness, which is never going to be considered by God. Se uchigadzira kururama kwako kusiri kuzotariswa na Mwari. Have knowledge in his righteousness. Iva neruzivo pamusoro pekururama kwake. Have understanding of his righteousness. Iva nekunzwisisa pamusoro pekururama kwake. And then he started talking about them wanting to send somebody to heaven, Ndokutanga kutaura pamusoro pavo vachida kutuma munhu kuti which is to bring Christ again from heaven. kuunza Kristo zvekare kuti abve And they kudenga. talk about sending somebody to the deep, Ndokutaura pamusoro pekutuma munhu which is kwakadzika, again raising Christ from the dead the second time. zviri zvekare kumutsa Kristo kuvakafa kechipiri. And he's telling them that the kingdom is not in all those places. Ndokuvaudza kuti ushe hausi munzvimbo dzese idzodzo. The word is in you, Shoko riri mamuri, in your heart and even in your mouth. mumwoyo menyu zvekare nemumuromo menyu. In your mouth there is the word. Muromo menyu mune shoko. So he's saying you no longer need anyone right now to go to heaven to bring you something. Anoti hamuchade munhu kuti aende kudenga kunokuunzirai chino. What you desire right now is as close as your mouth and your heart. Chauri kuda chiri pedyo newe semuromo uye nemwoyo. It's no longer in the grave, it's no longer under the earth, it's no longer in heaven. It is in you. As long as you can say it, you can have Siri it. muguva kana pasi kana kudenga, chiri mauri.